Hey, hi friends, welcome to our YouTube channel Chalk and Duster. Now question number 6 is find the modulus and argument of the complex number 6. त्याचा आन्सर लिहिलेला आहे. Let z equal to 1 plus 2i upon 1 minus 3i, which is equal to 1 plus 2i upon 1 minus 3i. पहिले डिव्हिजन करायचं आहे. So multiply by complex conjugate of denominator 1 plus 3i upon 1 plus 3i, which is equal to 1 into 1 plus 3i plus 2i into 1 plus 3i upon 1 square plus minus 3 square, which is equal to 2i into 3i is plus 6i square. 6i square is minus 6 upon 1 plus 9 minus 5 plus 5i upon 10, which is equal to minus 1 by 2 plus I by 2. I think this example is already done in question number 4, 5th. Okay. So we will proceed to next example. Question number 7. Convert the complex number in the polar form. Okay. So this example is already done. So no need to solve again. You solve, but you solve this example on your notebook. We will proceed to question number 7. So let z equal to I minus 1 cos pi by 3 plus I sin pi by 3. Okay. Now z याला आपल्याला सिम्प्लिफाय करायला लागेल. I minus 1 cos pi by 3 म्हणजे cos 60 degree is 1 by 2 plus I root 3 by 2. So z 2 वर गेला 2 I minus 1 upon 1 plus I root 3. Now multiply by complex conjugate 2i minus 2 1 minus I root 3 1 plus I root 3 1 minus I root 3 is equal to 2i ने ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं minus 2 1 minus I root 3 upon 1 square plus root 3 square is equal to 2i into 2i into minus I minus 2i square, which is plus 2. So plus 2 root 3 minus 2 into minus plus 2 I 2 root 3 and 1 square is 1, root 3 square is 3, 1 plus 3 is 4, which is equal to 2i plus 2 root 3i. सॉरी आपण पहिले रियल पार्ट लिहून घ्या. सो 2 root 3 minus 2 plus I 2 plus 2 root 3 upon 4. जर आपण 2 कॉमन काढून घेतला तर root 3 minus 1 upon 2 plus I
1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 हे आपल्याला z ची व्हॅल्यू मिळाली. ठीक आहे, हे मी वर लिहून घेते. So z is root 3 minus 1 upon 2 plus I root 3 plus 1 upon 2. ठीक आहे, आता आपल्याला हे पोलर फॉर्म मध्ये करायचंय. सो फाइंड r. a square plus b square. So root 3 minus 1 upon 2 bracket square plus root 3 plus 1 upon 2 bracket square is equal to, use a minus b bracket square formula. खाली तर 4 येणार आहे. रूट 3 चा स्क्वेअर 3 minus 2 into root 3 into 1 2 root 3 plus 1 plus root 3 चा स्क्वेअर 3 plus 2 root 3 plus 1 upon 4. डिनॉमिनेटर इज सेम, तर आपण डायरेक्ट प्लस करू शकतो. सो दिस गेट कॅन्सल. 3 plus 3 6 6 plus 1 7 8. So 8 by 4, this is equal to root 2. So we get r equal to root 2 and theta equal to tan inverse of b upon a. So b is root 3 plus 1 upon 2 and this is upon से साइन में है root 3 minus 1 upon 2. This get cancel. So theta equal to tan inverse of root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. So theta equal to root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. आता आपल्याला याला पोलर फॉर्म मध्ये लिहायचे. तर पोलर फॉर्म मध्ये काय येईल, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा. r is root 2 cos theta, write theta as it is. आणि इथे लिहून टाका थीटा इक्वल टू काय व्हॅल्यू आपली tan इनवर्स ऑफ root 3 plus 1 upon root 3 minus 1. This is the polar form of given complex number. Now question number 8 is verify the following. Let's आपण ज्या प्रॉपर्टी शिकलो म्हणजे बघितल्या ना आपण प्रॉपर्टीज, त्या आता आपल्याला इथे व्हेरीफाय करायच्या ह्या क्वेश्चन मध्ये. दिस इज इझी. लेट्स डू. So question number 8, verify the z equal to 2 plus 3i. ह्या z साठी आपल्याला फर्स्ट काय व्हेरीफाय करायचं आहे. फर्स्ट z bar of z modulus of z is z. So z बार काय येईल 2 minus 3i आणि z बार चा बार जर घेतला तर काय येईल 2 plus 3i which is equal to z. So this is verified, therefore z bar of bar is z. ठीक है, हे verify झालं. now second one is z into z bar equal to mod z square. Now let's do z into z bar. Z is 2 plus 3i and z bar is 2 minus 3i. We know the formula, z into z bar equal to a square plus b square, where z is a plus ib. So a is 2, 2 square plus 3 square which is equal to 4 plus 9.
it's equals to 13. But mod z is what? Square root of 2 square plus 3 square, which is equal to square root of 13. ठीक आहे, तर आपण याचं स्क्वेअर केलं तर आपल्याला 13 मिळेल. सो therefore z into z bar equal to modulus of z square. Third one, z plus z bar is real. ही प्रॉपर्टी आपण ऑलरेडी बघितली. z plus z bar is 2 times real part of z. Still we prove z plus z bar 2 plus 3i plus 2 minus 3i. This get cancelled, we get 4. 4 is a real number. So z plus z bar is real number. And last one is z minus z bar equal to 2 plus 3i minus of 2 minus 3i. 2 plus 3i minus 2 plus 3i. 2 get cancelled. 3i plus 3i is 6i. So z minus z bar is 6i. Okay. Now question number 9. Again verify the following. ठीक है. Question number 9 सुद्धा verify आहे. त्यातली काही गणित करून दाखवते आणि काही होमवर्क देते. z1 is 1 plus i and z2 is 2 minus 3i. व्हेरीफाय करणं म्हणजे काय? LHS लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड इक्वल दाखवायचं. तर आता फर्स्ट टू जे आहे ते इझी आहे. आपण थर्ड वन घेऊया. z1 into first two you solve on your own. z1 into z2 bar equal to z1 bar into z2 bar. Now z1 into z2 equal to 1 plus i into 2 minus 3i. मल्टिप्लिकेशन करायचे. 1 into 2 minus 3i plus i into 2 minus 3i. 2 minus 3i plus 2i. I into minus 3i is minus 3i square. But I square is minus 1. So here plus 2 plus 3 5 minus 3 plus 2 minus I. So z1 into z2 is 5 minus I. So z1 into z2 bar 5 plus I. Now we calculate z1 bar into z2 bar. z1 bar is 1 minus I. z2 bar is 2 plus 3i. Let's calculate. 1 into 2 plus 3i minus I into 2 plus 3i. 2 plus 3i minus 2i minus I into plus 3i is minus 3i square, but I square is minus 1, so minus plus. This is 5 plus I. So from this to z1 into z2 whole bar equal to z1 bar into z2 bar, because this sides RHS are equal. ठीक है? From 1 and 2 we can write. Similarly z1 by z2